दोन सिंपल हार्मोनिक मोशन्स कंबाईन केले तर आपल्याला कशा प्रकारचं इक्वेशन मिळेल, आणि ते इक्वेशन आहे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बीटा. हे डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन आहे. तर या रिझल्टंटच्या मोशनच्या इक्वेशन मध्ये बदल काय झाला, तर अँप्लिट्यूड एक बदललं आणि इनिशियल फेज अँगल बदलला. दोन गोष्टी बदलल्या आणि दोन गोष्टी कॉन्स्टंट राहिल्या. एक नेचर ऑफ मोशन, दोन कंबाईन होणारे मोशन हे सिंपल हार्मोनिक मोशन्स आहेत, पिरियडिक मोशन आहे. रिझल्टंट मोशन हे सुद्धा पिरियडिक मोशन आहे, सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे. म्हणजे नेचर ऑफ मोशन सेम आहे. आणि दुसरी गोष्ट आहे फ्रिक्वेन्सी किंवा टाइम पिरियड कॉन्स्टंट राहिला किंवा ओमेगा कॉन्स्टंट राहिला. जे दोन कंबाईन होणारे जे सिंपल हार्मोनिक मोशन्स आहेत त्याचा टाइम पिरियड टी आहे. रिझल्टंट मोशनचा सुद्धा टाइम पिरियड टीच आहे किंवा फ्रिक्वेन्सी एन आहे. त्याच्यामुळे फ्रिक्वेन्सी बदलली नाही, नेचर ऑफ मोशन बदललं नाही, इनिशियल फेज अँगल बदलला आणि अँप्लिट्यूड बदललं. ज्या गोष्टी बदलल्या त्या आपल्याला कॅल्क्युलेट कराव्या लागतील. टू फाइंड अँप्लिट्यूड ए, अँप्लिट्यूड ए काढण्यासाठी आपण दोन इक्वेशन्स कन्सिडर केली, जी दोन इक्वेशन्स अगोदरच्या एक्सप्रेशन मध्ये अज्युम केलेली आहेत. ए साइन बीटा इज इक्वल टू ए1 साइन अल्फा 1 प्लस ए2 साइन अल्फा 2. Amplitude is replaced by amplitude function, sine function is replaced by sine function, and initial phase angle is replaced by initial phase angles alpha 1 and alpha 2. तसंच a cos beta is equal to a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2. Squaring and adding both sides of both equations. म्हणजे या डाव्या बाजूचे वर्ग करा आणि त्यांची बेरीज करा, तसंच उजव्या बाजूचे वर्ग करा आणि त्यांची बेरीज करा. म्हणजे या ठिकाणी काय येईल, हे ए स्क्वेअर साइन स्क्वेअर बीटा प्लस ए स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर बीटा इज इक्वल टू हे ए1 साइन अल्फा 1 प्लस ए2 साइन अल्फा 2, this bracket square plus a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2, a2 cos alpha 2, this bracket square. आता याचे एक्सपान्शन्स, इथून a स्क्वेअर कॉमन काढला, ब्रॅकेट मध्ये आला साइन स्क्वेअर बीटा plus cos square beta. This is equal to, आता याचा वर्ग a1 स्क्वेअर साइन स्क्वेअर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वेअर साइन स्क्वेअर अल्फा 2 प्लस 2 a1 a2 साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 2. प्रथम पदाचा वर्ग अधिक द्वितीय पदाचा वर्ग अधिक 2 गुणिले प्रथम पद गुणिले द्वितीय पद प्लस या दुसऱ्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर a1 स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर अल्फा 2 प्लस 2 a2 cos alpha 1 into cos alpha 2. आता याच्यात a1 स्क्वेअर कॉमन काढला, a2 स्क्वेअर कॉमन काढला, 2a1 a2 कॉमन काढला, तर या ठिकाणी ब्रॅकेट मध्ये काय राहील, a स्क्वेअर इन द ब्रॅकेट साइन स्क्वेअर बीटा प्लस कॉस स्क्वेअर बीटा. This is equal to a1 स्क्वेअर कॉमन काढला, ब्रॅकेट मध्ये साइन स्क्वेअर अल्फा 1 प्लस कॉस स्क्वेअर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वेअर कॉमन काढला, a2 स्क्वेअर कॉमन काढला तर इथे ब्रॅकेट मध्ये काय येईल, साइन स्क्वेअर अल्फा 2 प्लस cos स्क्वेअर अल्फा 2.
आता या टर्म मधून 2a1a2 कॉमन काढला प्लस 2a1a2 तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहिला ब्रॅकेट मध्ये साइन अल्फा 1 अल्फा 2 साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 2 प्लस cos अल्फा 1 इंटू cos अल्फा 2. आता साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. ही जर किंमत ठेवली तर a स्क्वेअर इज इक्वल टू a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 cosine of in the bracket sine of alpha 1 into sine of alpha 2 plus cos of alpha 1 into cos of alpha 2. But this sine alpha 1 into sine alpha 2 plus cos alpha 1 plus cos alpha 2, but sine alpha 1 into sine alpha 2 plus cos of alpha 1 into cos of alpha 2 is equal to cos of alpha 1 difference alpha 2. Cos of alpha 1 difference alpha 2. मग तुम्ही alpha 1 minus alpha 2 घ्या किंवा alpha 2 minus alpha 1 घ्या, कोणतंही चालतं. म्हणून या ठिकाणी आपण alpha 1 minus alpha 2 घेणार आहेत. कारण या ठिकाणी तुम्ही इक्वेशन लिहित असताना sin alpha 2 into sin alpha 1 plus cos alpha 2 into cos alpha 1 असं लिहिलं तरी इक्वेशन मध्ये काही बदल होत नाही. म्हणून या टर्मच्या ऐवजी आपल्याला cos of alpha 1 minus alpha 2 लिहिता येतं किंवा alpha 2 minus alpha 1 असं लिहिता येतं. So a1 square is equal to, so a square amplitude square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of alpha 1 minus alpha 2. Taking the square root, taking the square root of both sides, दोन्ही बाजूचा वर्गमूळ घेतला. Amplitude A is equal to square root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of alpha 1 minus alpha 2. So this is the expression for amplitude of resultant motion. ह्या रिझल्टंट मोशनचं आहे अँप्लिट्यूडल. अँप्लिट्यूड बदललं, त्याची व्हॅल्यू काढली. आता दुसरा पार्ट राहिला आपल्याला इनिशियल फेज अँगल बदललेला आहे. टू फाइंड इनिशियल फेज अँगल. इनिशियल फेज अँगल काढायचं आहे बीटा आपल्याला. बीटा काढण्यासाठी पुन्हा आपल्याला ते दोन इक्वेशन्स कन्सिडर करावे लागतील की जे आपण गृहीत धरलेली आहेत. ए साइन बीटा इज इक्वल टू a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2. This is equation 1. And a cos beta is equal to a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2. So this is equation number 2. Taking ratio याचा जर आपण रेशो घेतला तर काय येईल. ए साइन बीटा अपॉन ए कॉस बीटा इज इक्वल टू a1
sine alpha 1 plus A2 sine alpha 2 divided by A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2. रेशो घेतला, ए कॅन्सल झाला. साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू टॅन बीटा. टॅन बीटा इज इक्वल टू, पुन्हा या ठिकाणी A1 sin alpha 1 plus A2 sin alpha 2 divided by A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2. And to find initial phase angle, beta is equal to, this is beta is equal to tan inverse of A1 sin alpha 1 plus A2 sin alpha 2 divided by A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2. So this is an expression for initial phase angle. हे initial phase angle साठी इक्वेशन झालं आणि हे एम्प्लिट्यूड. रिझल्टंट मोशनचा एम्प्लिट्यूड आणि रिझल्टंट मोशनचा इनिशियल फेज अँगल. देन वी विल सी इट्स डिफरंट केसेस. आता याच्या डिफरंट केसेस कशा कन्सिडर करणार? फर्स्ट केस, स्पेशल केसेस. Special cases. Case first. When the phase difference between two SHM is 0. That is alpha 1 is equal to 0 and alpha 2 is equal to 0. अल्फा 1 0 आहे, अल्फा 2 0 आहे. म्हणजे हे दोन्ही सिंपल हार्मोनिक मोशन्स मीन पोझिशन पासून सुरुवात व्हायला लागले आहेत. हे दोन्ही सिंपल हार्मोनिक मोशन्स आहेत. लेट both motions starts from mean position. मीन पोझिशन पासून दोन्ही सिंपल हार्मोनिक मोशन्स सुरुवात होतात. हे फर्स्ट एसईएचएम, हे सेकंड एसईएचएम, त्यांच्या या मीन पोझिशन्स आणि या एक्स्ट्रीम पोझिशन्स. याचा एम्प्लिट्यूड प्लस A1 मायनस A1 प्लस A2 minus A2. Here this is the position of the particle, and this particle starts from mean position and moves toward the extreme position. Here alpha 1 is equal to 0 at a time t1 is equal to 0. Time t is equal to 0 line. Alpha 2 is 0 at
time t is equal to 0, particle is at mean positions. It means both motions starts from mean positions. So these two simple harmonic motions are in phase motions. Then to find amplitude, amplitude काढण्यासाठी काय करायचं? A is equal to, we know formula, square root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of alpha 1 minus alpha 2. But alpha 1 is equal to 0 and alpha 2 is equal to 0. Therefore, alpha 1 minus alpha 2 is equal to 0. Therefore, cos of alpha 1 minus alpha 2 is equal to 1. Cos of alpha 1 minus alpha 2 is equal to 1. म्हणून या ठिकाणी जे इक्वेशन येईल, so amplitude A is equal to square root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into 1. आता याचा सिम्प्लिफिकेशन काय येईल? A is equal to square root of a1 plus a2 bracket square. So amplitude A is equal to A1 plus A2. So this is the amplitude when two simple harmonic motions are in phase. दोन्ही simple harmonic motions जर in phase मध्ये असतील तर त्यावेळेस त्याचं जे रिझल्टंट अँप्लिट्यूड असेल, हे रिझल्टंट अँप्लिट्यूड हे A1 प्लस A2 इतकं असेल. Then this one is expression for amplitude A. Then to find beta find out करण्यासाठी we know what is the equation. Beta is equal to tan inverse of A1 sin alpha 1 plus A2 sin alpha 2 divided by A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2. आता याच्यात alpha 1 is equal to 0. Therefore sin alpha 1 is equal to 0. Alpha 2 is equal to 0. किंवा cos alpha 1 is equal to 1. As alpha 2 is equal to 0, so therefore sin alpha 2, that is sin 0 is a 0 and cos alpha 2 is equal to 1. Substitute this value in above equation. So beta is equal to tan inverse of 0, A1 multiplied by 0, A1 multiplied by 0 plus A2 multiplied by 0 divided by A1 plus A2. तर अशा प्रकारे हा बीटा आला. So beta is equal to tan inverse of 0 and tan inverse of 0 is 0. So beta is equal to 0. म्हणजे इनिशियल फेज अँगल सुद्धा दोन सिंपल हार्मोनिक मोशनच्या इनिशियल फेज अँगल सारखाच असतो. हे दोन सिंपल हार्मोनिक मोशन्स मीन पोझिशन पासून सुरुवात होत असतील तर रिझल्टंट मोशन सुद्धा मीन पोझिशन पासूनच सुरुवात होईल. समजा हे दोन्ही सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून सुरुवात झाली तर रिझल्टंट मोशन सुद्धा एक्स्ट्रीम पोझिशन पासूनच सुरुवात होईल. ही झाली फर्स्ट केस. Then the second case second case मध्ये
when the phase difference between two simple harmonic motion is a 90 degree. 90 degree म्हणजे alpha is equal to alpha 1 is equal to pi by 2 and alpha 2 is equal to 0. आता या केस मध्ये both motion starts from mean position असं नाहीये. First SHM starts from extreme position and second SHM starts from mean position. तर हे जे फर्स्ट SHM आहे ऍट अ टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 ला तो कुठे असणार आहे? t इज इक्वल टू 0 ला तो एक्स्ट्रीम पोझिशनला असणार आहे आणि या ठिकाणचा हा या दिशेला आणि अल्फा 1 इज इक्वल टू पाय बाय 2. इन्स्टेड ऑफ स्टार्टिंग द मीन पोझिशन द मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन. एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून मोशन स्टार्ट झालेलं आहे. तर अल्फा 1 इज इक्वल टू पाय बाय 2 आला. देन अल्फा 2 इज इक्वल टू 0. सेकंड सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोझिशन. सो टू फाइंड एम्प्लिट्यूड ऍट अ टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 ला पार्टिकल या ठिकाणी आहे. त्याचा इनिशियल फेज अँगल पाय बाय 2 आहे, 90 डिग्री आहे आणि पार्टिकल हा मीन पोझिशन कडे चालला आणि हा मीन टू एक्स्ट्रीम पोझिशनला चाललेला आहे. तर पहा या ठिकाणी अल्फा 1 इज इक्वल टू a is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of alpha 1 minus alpha 2. Alpha 1 is equal to pi by 2 and alpha 2 is equal to 0. Then alpha 1 minus alpha 2 is equal to pi by 2 minus 0. That is equal to pi by 2. Cos pi by 2, cos pi by 2 is equal to 0. Cos pi by 2 0 आला, या ठिकाणी 0 आला. या ठिकाणी 0 आल्यानंतर काय राहिलं या ठिकाणी amplitude A is equal to square root of A1 square plus A2 square and amplitude A is equal to square root of A1 square plus A2 square. हे इक्वेशन आलं. समजा हे एम्प्लिट्यूड 4 सेंटीमीटर असेल, हे एम्प्लिट्यूड 3 सेंटीमीटर असेल, तर याचं रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड काय येईल याच्यामध्ये 3 चा वर्ग अधिक 4 चा वर्ग, 9 अधिक 16 म्हणजे 25 म्हणजे 5. याचं रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड हे 5 सेंटीमीटर असेल. टू फाइंड बीटा, बीटा इज इक्वल टू tan इनव्हर्स ऑफ a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 and a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2. As alpha 1 is equal to pi by 2. Alpha 1 pi by 2 असेल तर sin 90 is 1 and cos 90 is 0. या व्हॅल्यूज कशावरून काढायच्या? तुम्हाला एक सर्कल सांगितलं होतं याच्या अगोदर मी. हे सर्कल असे याच्या बाहेरच्या या कॉसच्या किमती आहेत आणि याच्या आतल्या या साइनच्या किमती आहेत. cos 0 is equal to 1, 1 0 1 0. पहिला 1 पॉझिटिव्ह, दुसरा 1 निगेटिव्ह. या कॉसच्या व्हॅल्यू झाल्या. साइनचा 1 0 0 1 1 0 0 1. पहिला 1 पॉझिटिव्ह, दुसरा 1 निगेटिव्ह. या साइनच्या व्हॅल्यू झाल्या. तर याच्यानुसार जर आपण किमती काढल्या तर साइन 90 ची व्हॅल्यू 1 येते, कॉस 90 ची व्हॅल्यू 0 येते, साइन अल्फा 2 ची व्हॅल्यू 0 आहे, कॉस अल्फा 2 ची व्हॅल्यू 1 आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय येईल? अल्फा 1 1, हे पाहिजे a1 into 1 a2 into 0 डिवायडेड बाय a1 cos alpha 1. cos alpha 1 ची किंमत 0 आहे, हे cos alpha 1 ची किंमत 0 आहे. म्हणजे a1 into 0 प्लस a2 into 1. म्हणजेच काय आला? tan inverse of a1 upon a2. So beta is equal to tan inverse of a1 upon a2. हे असं. यानंतर थर्ड केस. When the phase difference between two simple harmonic motions is a 180 degree. 180 degree. म्हणजे पहिलं जे सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे, हे पहिलं सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोझिशन पासून तो पार्टिकल एक्स्ट्रीमला गेला आणि एक्स्ट्रीम पासून तो मीन पोझिशनला आलेला आहे
आणि मीन पोझिशन कडनं तो लेफ्ट एक्स्ट्रीमिटी कडे चाललेला आहे. whereas the second simple harmonic motion starts from mean position. At a time t is equal to 0, particle is at mean position, but it is moving towards a negative extremity. मायनस a1 कडे चाललेला आहे पार्टिकल. या दोन्हीची डायरेक्शन ऑफ व्हायब्रेशन एकमेकाच्या विरुद्ध आहे, म्हणून या ठिकाणी फेज अँगल हा 180 डिग्री चाललेला आहे. So alpha 1 is equal to pi, that is 180 degree, and alpha 2 is equal to 0. Generally, second motion starts from the mean position. आपण त्याची पोझिशन बदलत नाही. So amplitude A is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos of alpha 1 minus alpha 2. So alpha 1 is equal to pi and alpha 2 is equal to 0. So alpha 1 minus alpha 2, that is a pi minus 0. So this is pi. Cos pi, cos 180 degree, cos 180 degree ची व्हॅल्यू आली -1. ही -1 आली. या ठिकाणी जर -1 ही व्हॅल्यू ठेवली, ही -1 व्हॅल्यू ठेवली, तर एम्प्लिट्यूड A इज इक्वल टू A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर मायनस 2A1 A2. 2A1 A2 म्हणल्यानंतर हा कशाचा वर्ग झाला? A इज इक्वल टू, this is equal to square root of A1 minus A2, this bracket square, and amplitude is equal to A1 minus A2, where A1 is greater than A2. So this is the amplitude. हे amplitude झालेलं. To find beta, beta find out करण्यासाठी, alpha 1 is equal to pi, म्हणजे साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्रीची व्हॅल्यू आली 0, कॉस 180 ची व्हॅल्यू आली -1, आणि ह्या व्हॅल्यूज आहेत तशाच आहेत. सो हियर अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, दॅट इज साइन 0 0, कॉस 0 इज 1. सो A1 साइन ची व्हॅल्यू 0 आलेली आहे, A1 0, A2 into -1 -1, and sin alpha 1 0 है, sin alpha 2 0 है, सॉरी sin alpha 1 0, alpha 2 0 है. sin A1 ची व्हॅल्यू काय आली इथं पहा. आता A1 sin cos alpha 1 ची व्हॅल्यू -1 आणि cos alpha 1 ची व्हॅल्यू -1, cos alpha 2 ची व्हॅल्यू 1. So this is tan inverse of 0 upon A1 minus A2 or A2 minus A1. A2 minus A1 आला. So beta is equal to tan inverse of 0. So beta is equal to 0. Beta is equal to 0. तर अशा प्रकारे आपल्याला फोर्थ केस एक कन्सिडर करता येईल. आपल्याला त्याचा फेज डिफरन्स आहे 270 डिग्री, आणि नेक्स्ट फिफ्थ केस आहे त्याचा फेज डिफरन्स आहे 360 डिग्री. अशा प्रकारे या व्हॅल्यूज ठेवायच्या आणि त्या वर्कआउट करायचं. आपल्याला त्या व्हॅल्यूज मिळून जातील त्या. तर अशा प्रकारे आपण हे कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हे पाहिलं. या दोन व्हॅल्यूज तुम्ही वर्कआउट करून पाहू शकता.